bia ni nipa o hihye adwumadie ni so se chinchin anche wo be fro se bra betina so enti musa ma emu ana moye saade no mo afari mutim moni awu se mo mpanifo mo hye mo achi so no mo hye mo kutupa eda wo mo so na de wo manim se kwan twɛn wo mo oye le jata bi yo wa oya wo jata bi ole yo mo ya mo tetenkra ya so ya me gumen mo adi ni mo ka tra ba bi o ja na mi tin kran he ya na yo ani titi gumen ya ko bo se enche na ani titi bo on boss de enko o bere anya ke enemi of uncle same owo osunani abere kabere no send message mama no what type ka ke bi on so me ko sorry send mama say awo no I can't cry. Who can say? I say ma, I'm still learning. Walk of fire taba wo ye. Mo. Uni na obe. Mo. Ya so wo kan na ba bi kitu bi wo hwa wo. E wo ya hwefo. Etino moti ase bi agya. Politics ye omo ye. Obu ho a party ni wa fa ne sesebe. Party ni wo kro ho me enye ye. Ti aba ebu a ofa ne chinchiri message bu ba gidigidi but ebusuafo a mutie asebe party mfanse NPP ana NDC da wakoma so ensem bi wo ho abon akandifo na makandifo no nyoma bi wo ho a edu ba bi na mukọ party meeting ana se muhia mpanifo na maka chon se sebe enipa ni bi won so ya mudi tumi ma o ma amunhwe ma bra bo kakra de ekosu nyina ne se salete a ye ko hu kura ya kenkan bebre asebi o ma eyetiawa let and de kan o mo de ba ro man family despite media management enu di kan de etosu mienu let and be ba ya afi ebeda amonten so no party ni mpanimfo ba adwuma mu ha be kan ase let and enyo no mo twro ye esi asano kra ba bi esi no let and enyo na wo twro ye a wa fa nkwanse abepa wo chewo de eye den na obi titimu a o property ekoye ntokwa ye o property abusafo mi enchemfa we ye kitwa bi we ye enti e besere ye ni Omanhene Kwabena Asante se adwuma ye nyina ye wonsuo no mu bi ye besere no se me kokane akase me na me kire mu ne de emmoa o china bi na e wo so koto aboa na ye se kase sore ye so nkase sore no so o china sore a na obekoto so nkanke beye fe na no wa no nua efemfo ba ye se ye hwehwe mu news editor ne fe no se bia asem asi ye nyina ye nsentrofo obi ene wo ye soro abofo asem ne ba ye ntiemu ne emisa se ni bonkum dafo ni fanda sen ndi Omanhene wo ka ye de atemdidi a owusu bempa edidi ye no ende wo tia na wa no wante no watu kwa no kwa ni hwehwe anim me kana pani bia mammo no emfa nkosi ba bia me kana pani bia mammo ena me na me se kire me bokan ye bisamu na se yanye ni yie mpo a wo tu bonkun de tu ni fom so pani wa kire ase mama te ase asem ne tofa bo ne se letter ne kura no NPP fo mpani fo ba adwuma mu ase enye omo ena omo san ye nipa osan ne kura na enye ono na wo so osan nti se nka ne papa mu a ade enye wo de obi titimu a enke yen ko hu ntokwa ena sabi ye nyina yen hwe se so wusu bempa ne NDC fo wa asem a enye UTV fo no no mbeko Whenever I say my PENDREAM TV, PENDREAM TV there, I see them yopo. For higher PENDREAM TV in Pachos and your first time and subscribe to channel no found Sabo Adomani to say the video be a tour. Ube first person I share. Usha video ni we send a voice note to mine. It was 0277128777 0277128777. Ebe bo actually Ghana for you na. For yanko share and a video number. Being paid at the UTV program, show-based program, useless program. NPP we are sitting down there. Can this no power? And I can NPP program be a program be sao team so. Come on, Bruno, can this for they won't give you a dog chance. Now and Kophobia need life there. They sit there and attack the government as if say there's no tomorrow. Omanhene timu a ukoba yo hallelujah hallelujah Allahu akbar because ubetimanya case sesi obetimi de biya bon abekoko na judge ko odi asem ko timi ko paya ni free akunya so judge odi asem obi aye bone a judge odi asem no tiwe no unam ogana hanu ma unam muti se de unni boaf unni obi a help bia
Jamu ye ne dia no anu no adwuma na mu ye ne dia no o sa de ye ne sa ada ko ba bi to do ada United Showbiz YouTube in Ghana ye hu say omo ye sa adwuma we ze ana the whole world TV station be ko online obo mu beble o dia say enyo mu Ghana ebo amachi na UTV ko omo ma amachi o me metima ga say NPP kura TV o say Kwame despite angasa no no o abotre me bra wa brei wanya usika we no be the size 2 minutes no ababe wura ho sa boys no so mu ko be 20 years but because o mu wura ho na obi wu ya kabe hu ana get no host to you know o wura ho na obi di bibi board no collapse no wu ya ntin kabe sa Ghana ha sa o sa na nipa agi na afa ni ya na hu sa na obi afre ne dihye UTV no dey there na waye na me kwa me ni A+ ago me come to so ye betena se aye adwuma no se musa ba bio a ye be ready na dia face mu omo take action say the A+ ye na no ana so ye so titima hu hia ye go street ye nya adwuma anye watch letter koma UTV say omo so omo nye den obia bia na adwuma e operate na adwuma ane obia we dia na ye de opeso program ye ane ntia o kofa boy o say boy ka mo chi omugum hey straight up because ultimate will be office yeah because of what because no A+ no I don't know what the team no and make sense on all bumper saying na be street boy say be adwuma e na let we say omunya program na na ona be che do onye yeah make sense Ghana ya na bia kwachi na no ma be nkra sabi ati ase ya na bia kwachi no ma be o say mo forget they play them support no pa na ban no hu ya no mo aye because say Ghana e she baga. They are being paid at the UTV program, show-based program, useless program. NPP we are sitting down there. Can this no power? And I can NPP program be a program be sao team so. Come on, Bruno, can this for they won't give you a dog chance. Now, and Kophobia need life be they sit there and attack the government as if say there's no tomorrow. Akotete o party document mo e ya ade a agu party no ni masia you subject A+ to party discipline. You have nothing to do with UTV. Then I'll call you UTV. Yeah, man, I'll call you UTV for it in the cat. And you party member and as a officer what misbehave or come misbehave. They are being paid at the UTV program, show-based program, useless program. NPP we are sitting down there. Can this no power? And I can NPP program be sao team so. Come on, Bruno, can this for they won't give you a dog chance. Now and Kophobia need life be they sit there and attack the government as if say there's no tomorrow. Ignorance may deride it, but in the end, the truth will remain the truth. Pull up the information ministry's shabby press release for me, just like that of the health ministry on the antiretroviral matter. They released the thing at 12 something a.m. as if they were thieves breaking into a house through the back door. Read this. It says the Ministry of Information on Saturday, October 7, 2023, made a report to the Ghana Police Service to intervene in an incident at the studios of UTV, a private TV station in Accra. This followed reports to the Media Monitoring Center of the ministry that a group of persons had entered UTV studio allegedly without authorization. You are seeing video. Kojo Upon Kruma, journalist Kojo Upon Kruma, you are seeing videos. You yourself pick up the phone to call. You are saying alleged. You see incontrovertible video and evidence. You say, boss, you'll be Cobra. You be Cobra. When the woman said Nipa a Cobra, that's what he meant. You are seeing videos. You pick up the phone to call. You say it is alleged. When the matter happened at Dagbon, the Dagbon TV, did you use alleged? You said it was an assault. You were definite. When it comes to your party, you are different. When it comes to other people's party, the NDC, you are okay. But you forget that you are Minister for Information for all of us, not Minister for Information for NPP people, not for hoodlums and hooligans. Now you say the police has arrested blah blah blah. Check out the last paragraph. It said the ministry wishes to encourage the media, especially broadcast media show hosts and panelists, to do their utmost to help promote national cohesion
even as they exercise their fundamental human rights. So you are pushing the pressure now onto the media. Is Diana Samoa not a sworn MPP person? Does she not appear on that show? Is Socrates Safo not a sworn MPP person? Does she not appear on the show? Is Fred Chemens not a sworn MPP person? Does he not appear on the show? I can go on and give you a tall list. So what is your obsession? If A plus is a confessed MPP person, because A plus was the one who was putting all the people in the arts together to do campaign for Nanado, who brought Lumba and Kwabena and the rest to the MPP campaign at Akraken at the Mammoth rally. It was A plus. Suddenly, because he's speaking truth to power, you don't like him. Suddenly, you don't like him. Now we are watching you. We have repealed criminal libel. Now, under this Fourth Republic, it is elements of your government and friends of the government and those who are related to the government who have sued media people more than anybody. And every time the template is, they're asking for 10 million cedis. The registry is there. You can go and check from the court registry. We will repeal criminal libel law. Somebody says something about your wife that is not true. Then they use national security to go and pick the person up. Then now your party writes to what do you call it, a station to say alter your program. And I said I wouldn't be surprised if there's been written all across. When all these things were happening, what did Kojo Oppong Nkrumah do? Did he write this rubbish for national cohesion? Did he do that? As the ministry responsible for supervising the media, what did he do when his party wrote that rubbish of a letter? As a lawyer, did he not know Article 162 existed? The president is a lawyer. Did he not know? Justin Kodiak Frimpong, the party secretary, is a lawyer. Did he not know Article 162? I've just read to you what the Constitution says. So how would you have hoodlums like this and they feel proud to say we are MPP? When did MPP denigrate into the ground like that? MPP was an attractive party. An attractive party of elites. Today you have dropped it, descended so low that you think that having hoodlums and people breaking into people's place, beating people up and all of that, and you used to associate that with the PNDC. You were just not happy about situations because you were victims. Now you have become victors and you are visiting even worse on the people. Shame on you. Hallelujah. Allahu Akbar. Because ubetimanya case obetimi de biya bon abekoko na judge ko odi asem ko etimi ko paya ni fi akunya so judge odi asem obi aye bone a judge odi asem tiwe no unam ogana hanu ma unam muti se de unni boaf unni obi a hepa bia de mu ye ne de anu anu no adwuma na mu ye ne de anu a o sa de ye ne sa are ko ba bi otutu are United Showbiz UTV in Ghana ye hu se omo ye sa adwuma we ze ana the whole world TV station baby go online about baby. Oh just here. You mun kwa na ebo amanchi na UTV kwa mu ma amanchi o. Me metima ga say NPP kura TV. O say Kwame despite angasa no no o abotre. Me bra wa brei a wanya usika we no be the size 2 minutes no aba be wura o. Sa boys no so mu ko be 20 years. Because omu wura ho na obi wu ya. Hey kabaya honhon ana get no host to you know owu ana obi di bibi board no collapse no owu ya enti kabaya sa Ghana ha sa o sa na nipa agi na afa ni ya na honhon sa na obi afre ne de hye UTV no dey ada na waye na me kwa me ni A plus ago me come to so ya betena se aye adwuma no se musa ba bio a ya be ready na dia face mu omo take action say the A plus ya na no ana so otiti mahu hia Yegu street yenye adwuma anye watche letter koma UTV say omo so omo nye den obia bia na adwuma e operate na adwuma ane obia we dey na ye dey person program here ane ntia o kofa boy o say bot ka mo chi omugum e straight up because ultimi robi office e me ye because of what because mo no A plus no I don't know what team no e make sense ono bompa say nyina be we street boy say be nya adwuma he na letter we say omo nya program na ya na ona be che do onye it makes sense. Ghana ya bia kwachi na no ma be nkra sabi. Ati ase ya na bia kwachi no ma be o say mo forget. Dey play them support no pa. Na aba no hu ya no mo aye because say Ghana e she baga.
area bisa for mama chinye mama musa fidie ni da United Television and ukwada no pay ehini mebuso de to so Dubako 11th October 2023 non so abapa ho meeti Dubako enkrata abedwaso anopay any the finder UTV condemns attack, says it won't be deterred. Dismissal fear grips UG Legon students level 300 students with CGPA below 1 to be sacked. Today, UTV invasion continue to hold government accountable despite attacks. PPP urges media. Indium consoles with Kofo over loss of wife. State funeral fixed for November 16. The Herald. UTV breaks silence over attack by NPP thugs as police show signs of selective justice. Frimpong Boatin jabs Akufo-Addo, Gabi others. Family and friends and concubines government ruling. Ex-speaker stages coup at law firm with death certificate and obituary. Faces legal action. The new publisher, UTV invasion, management breaks silence as Vimlady suspects insider complex. The custodian, Alan begs Kennedy to join his butterfly movement. Daily Guide. Frimpong Boateng Galamsey claims empty, says the AG. Alan woos Kennedy to butterfly movement. Cecilia Dapa versus OSP Palava. D-Pings and IGP fight Atachia. The Ghanaian Times. After 50 years, NSS to become authority president. Daily Dispatch. Reshuffle looms. Opoku Prempeh to be moved from energy. John Kumar to be promoted. Daily Statesman. NSS to transition to authority. Late Theresa Kofo to be given state burial November 16. We sumisho na mikika impo na sanke edi na wotwe da wi na nananum di eye da beba betuja enti hwamu na di amerika di kan di nananum animu kan anananum na simonye ne sa ene na ye na wotwe da ne mum enti mu ambekọ akoja akra kofo no ene na ye na wotwe da no na mum date for the funeral no dada. The Crusading Guide. Frimpong Boateng has no evidence to support Galamsey allegations, says AG after scrutiny of police docket. The Insight. We are suffering, dying. Aggrieved Gold Coast customers cry out, picket at Finance Ministry to demand locked up funds from government. The Chronicle. Preach religious tolerance, Muhammad tells Muslim and Christian leaders. Daily Post. Frimpong Boateng says credible economists have told him it will take 30 years to bring Ghana's economy destroyed by Akufo-Addo and Bawumia back to any semblance of recovery. Daily Graphic. Galamsey allegations. Frimpong Boateng fails to provide evidence. AG. Funeral rites for Theresa Kofo starts November 16. ABC News. Prof. Frimpong Boateng refuses to cooperate with police on Galamsey allegations. AG reveals. Republic Press. Cecilia Dapa OSP lock horns as legal battle rages on. And yebebo no so ho nkomo if he say a lawyer phone bi say evidence the ewura Frimpong Boateng maybe I say aban lawyer penin one pass em na hwe ase emu nya ne de na wokọ kasa asem no kura ase hrodohwira dansem eni nyina so no e na amanfo se ono investigation wo ye ne sen efi se the ubonyuma bi kura kire wo mo kan Kobro Forest ka Pamprama Forest Frimpong Boateng san kaaye enti lawyer te se lawyer Martin Kpebu ye no be di asem no ho enkomo na ya san so eni na di OSP anamontuo ya yesika yi amanfo se ye dia ebinum se anye dia ene wo musi asem ame no wasom oman ebinum se no onya nsom oman na ene wo musi ane wasom oman no emfie bebira wa besom oman no enti sika ne die se ye ma OSP kwan no wo hwehwe mo anti Cecilia said there bi se me som oman ne chese me mobra but eno so lawyer Martin Kpebu chese OSP ne ya de papa ya esese ebusa no se die enti no hu ne se kwan na OSP nam so no ne kwan so a eno no emom ni yesi ye twen yewuranom enti ene wukwada yi enra yewuranom de krata no aba ya anopai ye ba aba bekinkan tie ne so ye toaso
UTV under attack. Aluta continua mo piao sister. Enti no a ti no be unse na poso ma ba adwuma ukuada. Ama akuafo no ahen so abanti nanan akuafo ma yiko enti na yiko ni e be hyase anope but na onka kokko asem bia fi se ye tu TV no mo ni ba bi obeka wallahi kokko asem de ntimi nyai ka wallahi obeka kakra ntimi nyai ka duba ma branchen kakra etu bra be twen kakra na yaka UTV asem no na enenso ye wi a me da me aloya fo no ene me professors ne me nanfo no anu amofreye no me da mo ase me steady enura no de ne na sheet kakra bi na me tie firi ho na emse na consensus ne ba se ya ye nim se ya na obufu na de na mse na afedie do no na front gare but mo aka me da mo ase me bunfu se bi na mum mo amoye executive producers gu machia mo finish me with the necessary details no means to me picking kan enti ene yewura no makasa die the floodgate has been opened ye benya kwan ne so ya kire ya adwen enye before kwan so ne mum ye be wise nanim said ya na meka no kire mo no mo brofo mo say we speak true to pa we kwan so nya papa bia say ade mu say wo mo ye boys wo mo mfemfiamfia enti wo mo mfemfiamfia ne wo mo mfia kese ni nyina ye be ka no kre na kire wo mo said ye emra ekano sa pepepe na no pay ye beto aso enti ye hyase a na ye the official statement management of UTV YouTube company limited ediaba no ene ye kenkan yi enti ajo ebuaje na poso hema ne bra na poso hene o kind of o matena se enti said ye no na no ne nra no sa me kan brofo no na wo mo akan twi no enti U2 Company Limited press release in a making kind. On the 7th of October 2023, our premises were invaded by a group of people who identified, please underline the identified, they identified themselves as sympathizers or members of the NPP. This group further disrupted our live program, United Showbiz, for which reason the program was halted for almost an hour. However, with the timely intervention of the police, peace and order was able to be restored. We are therefore grateful to the police administration, particularly the IGP, for their assistance. We will continue to collaborate with the authorities to bring those responsible for this incident to justice. We condemn this act of violence and vandalism as it violates our fundamental human rights and freedoms and the independence of the media as enshrined under chapters 5 and 12 respectively of the 1992 Constitution of our country. We are deeply concerned about this event and we are diligently taking all security and legal measures to prevent the reoccurrence of this unfortunate incident. We understand that this event has caused concern among stakeholders and we want to assure all that we are taking all the necessary steps to ensure the safety and security of our workers, guests, properties, clients, and the interests of all other stakeholders. We also wish to reassure our employees that we are here for you and will put in place all the necessary measures to ensure your safety at the workplace. We understand that this event may have caused some distress or anxiety amongst our working team, but we want to assure you of management support during this time. We have also had a visit from the General Secretary and some leaders of NPP who have apologized on behalf of the intruders and condemned the act. They have assured us of the non-occurrence of such an act again. As a bit was to our viewers and all our stakeholders, including the National Media Commission, the National Commission for Civic Education (NCCE), the NDC, National Democratic Congress, the leader of the Movement for Change, National Media Commission (NMC), Ghana Independent Broadcasters Association (GIBA), which includes all private media houses, Ghana Journalists Association (GJA), which includes all journalists and all media houses, and all other well wishers. We appreciate the love and support shown us. We are committed to our values and principles
as an independent media house, and we will not be deterred by unethical and disturbing activities. Our priority is to continue providing quality news and programs while ensuring the safety and security of all stakeholders. We will continue to maintain an impartial and non-biased editorial stance while providing a safe and secure platform for diverse views and opinions to be expressed. Thank you all for your support. UTV, it's all about you. Signed, management. Majwa, Yaju, Mache, yeah, and yeah, yes, yeah, Kusi Imperial, Neddy MP, Yanko. I see me here, one Abby, Watch man bed, we are not begging back pay. That's also. Yeah, my mini can say, yeah, I'm penning for the Macassa. Okay. Na ewia say o say ye de me yonko na ye neme. Okay. E wodo ebeba na fi obi so a ebeba wo so. Okay. Enti no ye nuanom no ayade. Ye nuane da wo nnwuma no. Ayade pa fi se nyina ye kita adwuma kro ene botaye kro ene nyina ye de somo man Ghana. Asemi ba ye anope kwa mi se abobo binum de yeah ma manfo ati ye de ani de achie kakra omo nyina do omo anu tumu bi eti ya mi se mani aso ye da omo eti na ha eti me kanfo omo abo omo abaso se esun mom de ye nyae obi antimi hunu na ye be koso asun eti ada media houses amuso mu no mu nyina amaya de ye da mase na mo nso a mo tina je toto wa yampia no asem na mo kan no eja wo sa eja make woni mo record to na see e be san bossa tape na ma why. Yeah, ebusia de me be sase yi eye ensempo a UTV adwumani ko empanimfo e de baba ka se nra ye beta ne ye ka se o adwumani empanimfo enyamfo mu gina bre emaaye omanu di sem emaaye eti ye na aba bedru na ye de ho asem atudwa na ye di kankenkan mamo e wo bofu na e ware kakra enti gi se we me kono na poso kakra e de mamo UTV empanimfo se na no me da bosumi October de to so enson ewo ya dwuma yi mu emrantie bia yeni mu omo ba bia e de wo mo atumi e be bowura ye UTV ye dan mu ye studio bra na ye dwuma dia first United Showbiz na e koso na sa emrantie ne de omo wadi se omo ye NPP amanokuo no emma emu emrantie na enam so omo di patapa be bowura mu ntino omo de sakasaka yo ni hoye ne bowura mu etiamadwumade ne ye twa so play prekope a chese etiko ya bese kukuma se don hwere ba kon na dwumadie no eni TV no asubio na emom nyame adaro magana posifo ho eye hare abeboa ye ema asumdwie ni pepepe ye etimi eye adwuma enti UTV mpanimfo se womo ede asida kese ma police administration no titu ni process ahene IGP ewo moa a womo de boa ni womo famu di a womo ebeye ye no UTV adwuma mpanimfo se wobekoso ani aprosifo no ede nsawoso ama nhwehwemu yakoso na afi atentene no so etimi aye adwuma woto asem so no UTV mpanimfo se no kwasem nie asem si ye de abofu no aniwu etan enti wakasetia se enya de sese yesoso sokora se wodi basabasa ye wodi patapa bebowura obi fie ohyeso ade wawo pebe kekane mabomu mese ye madi hoye eba obi efie no enya ade papa enti wakasetia fi se saa de ni tietia obi afa ahodie so onipa bia ofa ahodie e wo wiase obi a okwan so otimi kana sem timi chana dwen a obi huna no na obi enhye no na senior Ghana constitution no aka no eye pepepe constitution eye chapter 5 and chapter 12 wa boss asem bi posha ko said obi ara wo kwan so otimi kasa chana dwen obi ntimi nka obi asam enhye ne yam enti saa tumi no a UTV won ye de ye adwuma bi so wompene wo bakabutu ye no empanifo so omani anye ho ena enya de ye omo de enye omo fe wo mo mpene so wo mo nsoso so omo kaseti asese bi a bofu no etan ensese ebi esie na eno omo esande to aso se saa semi so omo kasa ha omo adwen a na wo mo boa asam no aha wo mo pa omo ani enye ho na omo de omo ani atofom eye ne sese wo mu ye bia atoto nyama yie titru awo Bible nsemu na emra nsemu watoto Bible nyama no dodo de bia saka ho se ne daache sa oyo ne semu ebi ensansi na emra mu nsoso no wode nyama egugu akwan mu se de sa engu asesem we sei ebi ensan ma bio UTV adwuma ne mpanifo na eguso kasa no wo se wo mo ni sese ne abai
sani etie biara ama kansini yoni ho ye bi abanipa bebradwum titru won wa ene ye wo twaka won wa ene wo modi nsakoso won wa ene ye nam kwan ba koso no bebre aha wo madwe papa enti eyade omo edi tu safo ni nyina nim se wo mutu na mo biara ese efata edi atoto ne maye titru edi ahwe se adwumayefo ban bonsam won toto no ejeje mu yanto na sawram na obeso na adwumayefo ban bomu ensem ayiye enya adwumayefo nko won panifo aye UTV to nsafre wo so mecha wadwene e wo dwumade bia so no omo ban bo no mu yiye je no mo nkwa ehia UTV adwumane panifo pa eni tini nyina wodi anmu ensem anase mu akwan atutu yiye ena fe UTV adwumane japade a wo sabia konwa ete so ekra UTV japade ye kama ne ye light ne ye mfidie ne ye ma de adwuma no eni nyina eyade ehu hia adwumane empanifo eni nti obetutu nyema nyina ayiye ede ahwe ehu ban bo ensem wasa atwaso no UTV adwuma mpanimfo ese wo mo san ehye adwumafo nyina enkran se obi ahubua abono won kafra won kana kuma ento yemfi se adwuma ni mpanimfo enya nhwe ha anya se ye hwetere sam dabi wodi ne ma egugu akwa media no krakra ba na pa ye hunu bi eto ma cha se ne ma egugu akwa se ne be ya saa de ebi nsansi bi na banbo a emu odin mapa banbo a esefata ebetimi aye adwuma e wo UTV adwuma ye no atena ye wo se UTV mbanfo so woni sese ne etie bia se na medika ka no saa de we sei ababi mu kra adwane afiri wo mo ebi no yam ahye wo mo ebi kra madwene mo ayo mo kanse ne tese oto wa na ye maso oto wa no abohu saa de no aba ba wura enipa bebre mu na wo mo esre se obi a enka na kuma entunu yam na management no saa bre wo mo se ya bre mu odin ma ye se susu ampa se dwumani akra fifie so wo ba dwuma na woto won ka bi nhyiemu na mrante ba bradua sa be pie no so de wo ye hwan akra wo ye mbehyew okra be dwane enu nti no wo ye bra mo gidi se mu odin ma dwumafo no pa nti o mo tayachi de o mo be ye bia se futuo akyerɛkyerɛ akrokro ama dwumafo no bia kuma atore yem no o mo kita mo dendende conference nyina ewom sane obi bia betimi akoso aye na dwuma no sane ese na efata woto asam no so no wasi ebie UTV sai abamanfo nyina te se asam ne bae no New Patriotic Party NPP amanyoko ni mpanifo enso to anamo aba UTV adwane mpanifo ananso omo bae na mpanifo bi te se General Secretary ewom ene titiri bebre no omo ka ho bae omo bae no eyedibem ene omo de bae chawpa ene omo de bae se niam asi ye no omo kro omo ti na ha omo pa omo ani anye ho omo enso so sa niam no so na omo esan ehye mpanifo no bo se sa nyambra nsam yi sa mrento asam ya kakabe nsam yi sa nim guasesam yi enya de bi besan asi ebiewo na enu achi UTV mpanifo se wọ́n to nkra ama obi biara woni UTV anada obonwa no ewo twaka wọ́n ene omo yi adwuma kro ye no omo nam kro aso ebi eye National Commission for Civic Education NCC wọ́n abo din wọ́n abo NDC amanyoko no edin wọ́n abo Movement for Change din National Media Commission asemi baye no mo gire mo dendenden afei Ghana Independent Broadcasters Association eye giba ye de obonwuma wo mo nsaban se ankrankra de ya UTV ya ka wo giba no wo mo susu UTV adman penifo abo mo din eno achi Ghana Journalists Association GJA ye Ghana Central Foku Batan ya bo wo mo din ani wo mo de o no tu mu ka se no mu bia ka bi ka seti ase wei entwa ye nsase soso no UTV adman penifo abo mo nyina din se omo do mase papa se asem we se tu UTV no mbo aboso eta adwuma ne mpanimfo achi na arekyekire fa nipa ho sa ne ma ne nyina aboaye ema enti wo ede ani sokase eda wo nyina ase UTV adwuma ne mpanimfo de wo asam ekọ awieye no wo se wo san yaka asisu dua bia se ye adwuma kuo da gwadwuma kwa ye nhye abayase ye ankorankora de da adwuma no ewo botaye ani suade hu no won tu na jeje mu da won to no asawram da adwuma no kwantere ne esese UTV faso eye na adwuma no penifo no be sekire ne won asifom ahye esese kwantere ne no a na adwuma no be koso a afaso aye adwuma no emra ene ahyehyede no wo be hwema ne nyina aye adwuma na de ehia UTV penifo no eye se wo be koso a edi kasebo ye a emu da ho ene dwumadi TV so dwumadi a ede na ekyerɛkyerɛ etufo na agigi nipa ni wo be koso ade sa esom no ama Ghana fo nyina na breko
kro na wo som Ghana no obesa hyese na adwumayefo ban bo ene omo yie die nsam so ontoto na se enye na adwumayefo onko se na omo di kan kan no empanimfo omo ta adwuma na chi won wa ba besra won kro bi ba obegya won kra no omo nyina ho hia UTV adwuma ne mpanimfo obekwaso ade ne matoto kwan mo abo omo ho eban ene wachi UTV mpanimfo se obekwaso aye adwuma won chia enkoni wa fa baako enye se bia semesi nti e de meka bia ma semesi na semesi de metan no de bi obekwaso agina mfimfi aye adwuma ne sene esene fata obi ade ba obe wa ye ni mo no asechira kan won kasa ma obi anase won no obi na won tan obi obekwaso agina mfimfi na bekro no anso asan bia kwatum obi atimi ache na dwen a obi nka obi de enhye na ne obi abetimi ache na dwen ene ne ma bebre obi abenya kwan aka ne de ene nti omusi asei achia obi ya papa ewo emwa ene achigina you are boy ejina UTV echino or say UTV it's all about you we am penny for that UTV adwuma na no or this answer boy e bae NPP penny for no be patch no sa no na che so omaje atum se mrante no munni momo omaje atum se mrante na nkasa mo ba mo kai nti so mo ye information minister be kan say so no a NCCE Sokrata enye 9th October eno chono press statement, media freedom and political tolerance, key to a thriving democracy. The attention of the National Commission for Civic Education, NCCE, has been drawn to media reports of an alleged attack on Accra-based television station, United Television, UTV, during a live show last Saturday. The Commission is horrified by this development and condemns the attack in no uncertain terms. This incident is unfortunate and disturbing, especially in a thriving democracy where citizens have the right to express their views, and those who feel aggrieved by such views equally have the right to channel their concerns through the appropriate legal means. Such attacks must not be tolerated as they serve as impediments to our fledgling democracy. Freedom of expression and media freedom is guaranteed by the 1992 Constitution of Ghana and must be respected by all. The alleged attack on innocent journalists and media commentators and the invasion of a live studio discussion is unacceptable and cannot become part of media culture and practice. Using the youth to perpetrate this unwarranted attack, among others, is a threat to peace and security, especially as the country gears up for the upcoming district level elections and the 2024 general elections. These acts have the potential to throw the country into chaos and erode the democratic dividends chalked over the past 3 decades. The NCC, therefore, reiterates the need for Ghanaians, especially political parties and actors, to avoid intemperate language and uphold the culture of political tolerance enshrined in the 4th Republican 1992 Constitution. Further, the Commission urges political parties to practice politics of decency that is acceptable in the democratic ethos to help strengthen and safeguard the peace and unity of our nation. The Commission applauds the Ghana Police Service for their swiftness in the arrest made for investigations to begin. The NCC further urges the service to follow the matter to its logical conclusion and punish the offenders to serve as a deterrent to others. Ghana remains the only country we have, and as a commission, we wish to remind every citizen to put Ghana first in all dealings and play active roles in making our country great and strong. God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. Signed, National Commission for Civic Education, NCCE. Kwekuyenko. Yo ya bedasi abuzafo eye Ghana asoya echeche oman papa ye oman bapa said ye behwe na watoto nneoma se wo ye oman bapa na ntete a bema wahu said ye oman said ye nhihye ACT National Commission on Civic Education na ekase no mo de krata aba montin so mo so mo kan ne se de esiye ana no memenda bosun de toso enso UTV ebra na United Showbiz ekoso no twese omo so no manu atum de mo kan ne se entwa yie enya ade a ewose yesososo na omo nsam no akiremu ese oman eyo oman akabima mekabi ene ade ye adwuma enti se sa ensem we ene ade esisi a na kyese so obi kanadwen a enya ade a obi ene ne ye adwuma eno so sa ade ebasa na enya ade a ema oman ne ntutu ene ne kan kɔ no etumi ekoyie NCC ye kyerɛ sɛ
omen ye wo enoma ebo ye ho ban eno ene afi 1992 constitution no ye Ghana mrapon eno ene ebo ye ho ban ti sensem ni biba na ne nipa ne nyaadwe senchoni aka asem na so ne nyaadwe a ye wo ba bi a ye kɔ ekohwe na ye sisi asem no ne mu ye mfa mra nhye ye nsem enkoto enhye onuanom so se ono mu ekoko na omo akyiremu a oman enche kra na eye disease assembly abato kwakoyi assembly manfo ene omaboafo no eba beba ni nyina nsentrofo ya ne baba ese adwuma na se amanyofo ediwei ehya ase dia na ye kɔ ne se na ya ba ne se eno na kyese enya ade a etwayi edema oman Ghana enti yenhwɛ na se yenua bi eka asem ana se bibisi na se yenda yanyintum na yempe kwan a ebefia so na yesiesie saa enoma na ekɔso a enye yede no nkra no ekɔso akyirem se fi 1992 ebepem enne de omanya ye ede akɔ nanim ama omen kebema mika bi enyini no se sansem semwe esa asisi a na je se de yenyin nyina ye pepa de afiri na je se enkanko ayakɔ nyina no na se ye kɔ yanim a na asan aba yachi na modem bo ayabɔ no nyina no na ya pepa no nyina ade afiri ho enti saa nema no omonhwɛ na saa nema no ebi ensibiem na National Commission for Civic Education kasa no mo kyerɛ se Ghana police for mbo ma baso pa isanse asem yesi omo baamu ebehwe ye omo wo se ye chi omo no ye chi omo na omo do mo koya gusu ye nsem nhwemu na mo do mo ka cha police for ne se mo ma enso ha so ma ba chi nipa mu susu se omo na saa ennyoma a emfate omo ye ya omo ma emra no enkasa eno ene ma oman bebe bia be hu se wo ya ade a ye na ye ni ye sanse Ghana ye somra ye nsum nipa da sani enti police for nhwe se de omo ye no mbeto aso na omo mbedi saa ensawde atoto omo no na de omo ye no se sefata se emredi oma edi omo wie no mche se nyame emo Ghana ho ban no ma Ghana enyina ahoden ne brane eso no mche so won sa hyekrata ya se National Commission for Civic Education omo ene de krata eba mountain eso mo afi se de ne ye ka se mpanimfo akasa nti ebenya ho na yensu yetumi akasa no enra na me bisa se krata no a A+ team no ne bone pa ne sen emra ben eno wato nti minya lawyer for ni bia wo modon bo ame nti me lawyer ba ko say thanks for clarifying critical part of the issue, especially the claim that UTV did not give the letter, or the claim that UTV gave the letter to A+. Well, there is no crime in that, granted even that was the case. Nti ye kanye sisudua say sakrata no a na mrantie ne se ye omo property ase enti a NPP mrantie no NPP mrantie no se eye wo mo property ase enti a wo mo ba ha se wo mo property abedia yankowia yanko omo office ankofa omo property for no property holders no ana this property no e baaye no enye sakrata no enye yen ene de ma A+. Mekan sisudua say krata no NPP for no di osan ne ye se mpanimfo no wonum kyekyere ye omo topete ye edigu social media womo circulate ye enti se mo hwe ya obi a wanhwe nso enye se A+ betina ase no na Miss G edi krata ne ma no after all na enye Miss G nkwa na A+ nkwa no ye guest saada no ewo show ni so afofra aka no omo wo ho Bulldog na ne de wo ne phone so enti ofa free social media enti A+ de ne krata efri baabi a NPP for mo de koto ye no ene onya faaye ene ode ebaaye enti nya yen say ye de krata ma management ena management e de ama A+ enya yen mati ho afi ho awie no na se empo se yen ne de ma no a emra ban na A+ ato on to mre bia se wotete sakrata ni emra me de kenkan amamuni wo US ena me de shase first amendment of the US constitution about free speech and flag burning na case bi ho the state of Texas versus Johnson 1989 case say the legal students and any ju ho be pese obehwem no Texas versus Johnson 491 US
397 1989 Krache ani a friend Johnson I don't know what Texas state odwaye niam bia na ekoso ena wo fa US America flag en wo hye no ena bi so wo titi mu en wo Texas for say state prosecutor say wa mfa buo ama state no ene oman no en wo de no court batan wa America say Krache na anton fom so if you say yanka say free speech in kwan say freedom of expression enti war expressing ho enye protest asem na America war expressing ho enti fam se bi dibem yenuanu a wo maso asi no mo ntekasa onu ontumi nkasa no kwan ben so no obefa obe expressing ho eye ne ye no obe ye sign obe ye enti Sir Johnson she flag no ana otete America flag ni mu no wantomra America man mo asem na America chirewi the pioneers and the trailblazers and the strong pillars of democracy ye hwe wo musua wo adi wo ye mfanto ho no ye kan sen omu se Krache na antomra bia so otete a whole America wonum states any wo flag no otete mu no America Supreme Court say wantomra enti ehono no oba Ghana dia se obi betomra ewo ya mamra mu se wanfa buo ni ani dia ma enye party bi krata watworo ena enye company krata watworo emum eyen coat of arms Flag and Arms Protection Act 1959 Flags and Arms Protection Act 1959 sa act no ena wotire se restriction and on improper use of flag and arms. A person shall not use without the license of the minister. Here, minister no chair, Minister of Interior. Minister, the design of the flag of the coat of arms or a part of the flag of coat of arms. Section 2. A license under subsection 1 shall be given for a special time or purpose on the condition imposed by the minister. Section 3. So all that are subsections. The main section is section 1, restriction on improper use of flag and arms. Subsection 3 says the license may be revoked by the minister for state reasons. Then subsection 4 says this section does not restrict the display of the flag on a public holiday or any day proclaimed as a festive season. Enti ewo Ghana no se uhwe mu pa dia emra etia eye Ghana flag and Ghana coat of arms and a Mackinkind Flag and Arms Protection Act yetintim no 1959. So we share Criminal and Criminal Offences Act ebi mu kan criminal code na ayetintim no 1916 section 184 eno no wo say insulting the national flag and emblem. Whoever does any act or utters any words or publishes any writing with intent to insult or bring into contempt or ridicule the official national flag or emblem of Ghana or any representation or pictorial reproduction thereof is guilty of a misdemeanor. The emblem of Ghana ashenso die a coat of arms and a national flag ade aye Ghana ashenso die eno no enti obi obefa say days you say podium na a coat of arms and a bon de bo onwum no mokoto share ni so nan kan pese de wotete party kratemu emra no ena making kan chirewi enti ye pamoche wada say plastic kratemu a me kase emre mu no onto mre bia obetimi aka say oh anchire buo anchire nidie eye nipa pe eno osemebu anami mu ade me show respect enye force enti so wose won show respect e makrata na nipa ocho ya wonto mre bia enti na mato mebu ase a eja manfo se ya mabunfu mebunfu ye enti me to mebu ase de mra no akire no wonto mre bia na se empo so otomra
edie na emma won so ho kwan se wo be bo hyen ha se A+ atete supposing se watete Ghana flag una we enforce law and order na citizen arrest ye no wo media house ana ene etie de ebrebi National Media Commission ene Ghana Independent Broadcasters Association na ye NMC se wonu pese omo regulate content e kire se we esese e show TV so we esese e show TV so ena giba Ghana Independent Broadcasters Association e ka se da bi se mo ye sade a na mo ye tia amamra no na no ye kenkan ye enenso UTV statement and penid by wom article 162 say abai entumi enkyere media da ubo adwuma kwan ya onfa so onye na adwuma kwan ya onfa so onka nasem kwan ya onfa so enhyehye ne dwumadie abai ntumi nkyere no enti se NMC pese wo yesa na ne wo ye tia mamra no enti Supreme Court batan muna mutemra na se munkyerechim giba de call ye no say na George fo no e kan ye enti metwitwa no in part because when it say e case drag che ye doso enti dia a George fo ni bi kan ye na ene mapone kakra making kan e di achewi Benin JSC Natural Justice of the Supreme Court, Justice Benin, in the Ghana Independent Broadcasters Association versus the Attorney General and National Media Commission case, stated that it is almost a universal concept that freedom of expression should be unhampered, except in the very limited situations specifically provided for by law. That has been the position in Ghana and other jurisdictions. Those decisions are of persuasive influence. It must be observed that in the area of freedom of expression, in a multi-party democracy, the standards of practice and norms are similar. Thus, it is an area where the practice and jurisprudence of other jurisdictions could safely be applied here, except in clear cases of incompatibility with our laws and social values. With the laws, na me de tata mo. Now, so the justice penino ka yenina and say, ya changing dia yen toto no asese. Se kabi mami kabi be wiene be dimu kwampa so a ense se ye hye omanfo no adufu na wonum enya kwan etimi eka wo mo asem se de be ya niema betumi akoso yie enti wo sere se ana won sere wo kan wasisu dua pendwan se multi party dodo amamuo ene wonum enhyehyeye mu ewo man Ghana mu se kabi mami kabi be wie so e be wie mu kwampa so no ense se ye hye se de ubonwuma enye wo madwuma sei ana se wonum enka wo mo asem sei wei eye Justice Benin edia wode etudwa wonum wi asem no kra no a wo bo ne tofa no Justice Doche nso die ni Justice Doche se ne kra de okwa ahweje mu Jones Doche JSC wo say only security as a country lies in free press, and any attempt to muzzle the press and return to the days of old by unconstitutional restraint on this invaluable right must not be allowed to see the light of day. It is in my resolve to ensure that the freedoms and responsibilities of the media granted and protected by the Article 162 provisions of the Constitution 1992 are not whittled away by the overzealous act of any constitutional body set up under the Constitution. Or say, ye bambo, ene ya hotoso se oman ejina de ubofo fa ahodie mu. Enti anamon bia ye betu a ebeye se ye ka woma no atum ye hye womo adufu ye ma womo enkasa ye hye womo sepo eno na kyese ye kane tetenim ye enadada animu eno nso de amamra no enfoaso na ono nso kra nya de obesososo enti ono de wonim ne se obehwe se safa ahudi ada ubofo wo na ewo amamra nim no ebegina brane na ebetumi aye adwuma pepepe ya asemu biada enim
afei National Media Commission LI awonum de ye adwuma regulation 2015 LI 2224 2224 regulations 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 22 the onusu can say the question of free expression as stated in this decision and others cited herein leave no room to doubt that any curtailment should be done by the legislature. All the external decisions cited were founded on substantive statutes and not left to administrative bodies to enact laws curtailing free expression. Such administrative bodies could be empowered to implement the laws as passed by the legislature. The working na say empo si apesi ayen sesaye e wo de ubofo fa ahudie say wo betumi e de akansem e de akbodawuro e de akye wonum adwene a ene ye gise ye san kọ Oman Ghana emra hyebedwafie na mra hyebedwafie fo atintim emra enti na kyese wo ka kire NMC fo na asem mra no krase wontumi nka se the wadwuma bi wonye content say ya court no ka kire o Supreme Court ka kire wo mo no enti Supreme Court krase obi ntimi nkire obi content na enti abusia say ye show business na se ye ka political issue wa wona wo be kire se de ye nka no nanso ye chirikoko a yedi ni ma show no a wusi eye useless no wo beje dian wo so wo dian na da so wo dian na ayira bedi so wo be fa dian e wo useless show so any by inference fashion way content creation ya de da form so obi be shine na dwen se ma hihye bibi sei e de aba content creation da form timuhwe obi empanimfu anim di wo matem toto ayampia abraboye bonanka akokọ motoma enti content creation e da form ko to aso di ho atem emra ni nie enti si obi hihye ni dwumadie no wo se adwo na mpesem de ne tena so ya na mpesem de ne tena so a woni ho kwan se wo ye party se wo ye aban even no government and amamra na man ho kwan oni sa kwan no enti indeed some repeal criminal libel law ese se hu se ewom fa hodie no ne fapem eno no se wontimi nka se o attack me government na government bra wo nko awo government ya ba akofo ne kum so no nanso ye nyina na yedwa enti ebi mu na beto aba aka se asemasi bedi anim nipa dodo de nanso nkyerɛ sɛ yɛ wo nko awaban yɛn nyinaa yaban a enti so obi ni aban na nya adwen a die enti na so attack ma ban hwan ne yɛde taxpayer sika tua ne ka yɛse ɔyɛ public servant ɔsom ɔman enti die wɔde ne sika tua ne ka ne 1 cedi ne 10 pesos e-levy to no wɔde tua no no wɔwɔ ho kwan se wɔka bibi a sɛ wei a wo yɛ mani nye ho enti ne yɛse ka bi na menka bi ɔpani agyekum sɛ kwampa so ane enya atemdidie kwan so na so nipa no wo kwan so kire na adwen na ekoba se wo kasa no wo fom no odi atemu a amamra ne se fa ne court se adentin wo gu mi hu fi no wo gu mani ma se enti se A+ tete krata mu a emra bia ni ho anetia se UTV hihye dwumadie ne yesi e showbiz na se politics ba mu a emra bia ntia na the concept of the program no yede ma wana ana da dem ana una wo content creator e hihye so no se ye de ono pe ama no sa na opeso ka no o se ura osu bempa na adwene se ono ne yetena secretive program no ye de be favor no enye ono ntiro bia creative sa program no ye dwumadie ni eto nsafre wa na eye ne feso nipa no ahye dwumadie no nim se wona wa ebeboa program ye useless ana se unsusuye ni wanu ye bi ebeboa nanso nhye bia ni nipa o hye dwumadie ni so se chinchin anche wo be fro se bra betina so enti musa mamu ana mo ye sa ade no mo afari mutim moni awu se mo mpanifo mo hye mo achi so no mo hye mo kutupa eda wo mo so na de wo manim se kwan twɛn wo mo o ye le jata bi yo wa
Oya o jata bi ole. Yo mo ya mo tetenkra. Ya so ya me gumen mo. Adi ni mo ka tra ba bi o ja na mi sin kran he ya na yo ani titi gumen ya nko. Bo se enche na. Ani titi bo mpo so de nko. Obere nya se enemi of uncle Sami owo osunani abere kabere no send message. Mami no what type ka ke bi on so me ko aso send am mama say awo no I can't cry. Who can say? I say ma, I'm still learning. Walk of fire taba wo ye. Mo. Uni na obe. Mo. Ya so wo kan na baby kitu bi wo hwa wo. E wo se ya hwefo. Etino moti ase bi agya. Politics ye omo ye. Obu ho a party no wa fa ne sesebe. Party ni wo kro ho me enye ye. Ti abebu a ofa ne tintin message bu ba gidigidi but ebusuafo a mutie asebe party mfanse NPP ana NDC da wakoma so ensem bi wo ho abon akandifo na makandifo no nyoma bi wo ho a edu ba bi na mukọ party meeting ana se muhia mpanifo na maka chonse sebe enipa ni bi won so ya mudi tumi ma o ma amuhwe ma bra bo kakra de ekosu nyina ne se salete a ye kuhu kura ya kenkan bebre asebe o ma eyetiawa let and de kan o mo de ba ro ma mfa mre despite media management enu di kan de etosu mienu let and be ba ya afi ebeda amonten so no party ni mpanimfo ba adwuma mu ha be kan ase let and enyo no mo troye esi asano kra ba bi esi no let and enyo na wo troye a wa fa nkwanse abepa wo chewo de eye den na obi titimu a o property ekoye ntokwa ye o property abusafo mi enchemfa we ye kitwa bi we ye enti e besere ye ni Omanhene Kwabena Asante se adwuma ye nyina ye wonsuo no mu bi ye besere no se me kokane akase me na me kire mu ne de emmoa o china bi na e wo so koto aboa na ye se kase sore ye so nkase sore no so o china sore a na obekoto so nkanke beye fe na no wa no nua efemfo ba ye se ye hwehwe mu news editor ne fe no se bia asem asi ye nyina ye nsentrofo obi ene wo ye soro abofo asem ne ba ye ntie mu ne emisa se ni bonkum dafo ni fanda sen ndi Omanhene wo ka ayere de atem didi a owusu bempa edidi ye no ende wo tia na wan no wante no watu kwa no kwa ni hwehwe anim me kana pani bia mammo no emfa nkosi ba bia me kana pani bia mammo ena me na me se kire me bokan ye bisamu na se yanye ni yie mpo a wudu tu bonku de tu ni fom so pani wa kire ase mama te ase asem ne tofa bo ne se letter ne kura no NPP fo mpani fo ba adwuma mu ase enye omu ena omo sanye nipo osanye ne kura na enye ono na wo so osanye nti se nka ne papa mu a ade enye wo de obi titimu a enkiye nkunhu ntokwa ena sabi ye nyina ye nhwe se so wusu bempa ne NDC fo wa asem a enye UTV fo no mbeko NDC amanyuko no mo office wo se wutumi kwatina TV station o ka se edit program na tem say useless umienhwe ni yo na se tumi yo botan a nka Flagstaff House nka nipa wo ne se Jubilee House nka nyom no mo hoyi ye nua ha si ogiri ye besrew kwame se fa kan o message de bia na ya kan o message de bia na so tumi kwa ka se mo ne ya kana ye dia wo apply force dia ye ka tro ne no wate ase se tumi enye botan esesa ti se na wanya tumi obi bia wakodu no wo man ne mpomponso wuti Jubilee House eyo mana banwa kese disa wumpo na akasa se de ne mrante wona asoma wo mumi yenhwe ne yenhwe oman no ne yenchichiri ne yie ne du ba bia mra se nka mra se de mra ne ade sitie no se ye nyina dade a enka ye nimra so because edu ba bia na mra ne tia wo entimu amasom na mo kan Omanhene ye sraw wo ye nsanchuroni se wo kokane ya mo modi a kan yie. Okay, kwaku. Letter no mo se anyom no mo twoye. A+ obi amabo na ba so se watetimu na wantetim na mum NPP fo na nkasa mpanifo edo mo sisi nkurankura ne se letter no anyom no mo twoye na sebe se wo ka de owusu bempa so kafa UTV ho no sebe John so nipa na ba. Okay. UTV so nipa netia ti se wo so wo ka no waka ni yie wadi bi atem ono wadi di program na atem se useless eno de o program na wotena so wan hu se o so kasa fa ho nya atwemu ye nyai ni ye titi Oman de akoba bi America fo a ya de ye nhwesode omu firi baabi na bedu baabi wo kwa anye kona democracy they say is expensive ti eno bi ho enkoye wo de na mu ye mfa wutumi so ti ye besre
se yemfa enuoma yen hihye mfa nchirima na eba no ensentwe bi bi adaache obabi beye bi ye be fa o tape dia kire oba so wo papa e ba ye de o kan ye betu se obi so papa se ye wo papa se ye nti daache na bia obusu no obabi wo miekuma bi ne ye de ye no e na o man Ghana man se kire ye bo NPP mpanifo ene stakeholders nkanche wo su bempa se tumi ye ni nkaso ye nka ye buso asem nkasa utumi fa fonu afro bi wa so o me record sebi yobi nya onko awa ha obi nya onko ha na ukodi atem wi a na no asem sie na wo frese ye producers ne fro na yi wo ho ano owura nya botro eja to ha nka ni no be ni ho ano na zo bi wu ya nka den na ebi ya tie asem ba ko won so se na ebi bisa se ye de no mbowura ha hwe mo am hwe UTV mu ntie na mu ntie ni yi say UTV security any producers ni ade nya abotranka de ebesi no ka my Ghana ntia asempa emrante na baaye no se bia nka abotoye mama na o ma studio ha nhwehwe ni ade wa ha o enye ba bi keke se bia abanbo ni ha nanso de omode baaye no sa abotani ade amam ni kasa ni ade amam a enke ye nti de ye ti ko emrante ro mo ba na se kan hye bi achi blantine hye bi mo achi omo ba na wudie so tumi yenkan yemfa ntoto baabi ada na enkoyie na me de mesrɛ mu sɛ yenyina nya atwoma fe nkusi hwe yenkan onsu bempa de oyɛ no monka bibi nkyira ne sɛ ɔwɔkoma obia wɔkoma ne bi na mum tesukɔkɔ no ye jaiti fita kokumi de be ka ho kan yie no nya atem didie Brapeni Kwabena Asante me bra ne way back from Techman Classic FM bra Kwabena wo se wo lay fact na mpacho fact no gifiri hwan ho se fact de na che se watie ye nso ye de but de awode to dwa no bra Kwabena enye sa ne tie enti hwan na ma wo sa fact no ye wo kan ye no na enye fact no na se de kwaku ka no se ye UTV na no de si wo radio adan omukofa akrache no ye hu news ene esi ba bia ye ho adwuma nye se ato ye nti ene ye ni abre na da esi se ne na ato ye na se wo ka se emfa wo ho a da kru ebe fa ho na no 2012 ekosi sen se adwumadie na aso ya sabre no na bobi ansa Kwabena bobi na eye no aban no wo so sabre no ye NDC wonum ka se wo mani nyi program ne ho ye nyimu tia wo ene wo boycott ye emfinfini baabi 2012 kro na NPP for mrantie bi se ya ekoboche studio e bra na bobi etie adwam a no wo ye program no ko off air eba 30 minutes later no na enye bobi na host bi anso eno so na security nye tight wo multimedia na anase anso eno so na ne kwanso no munu abe ma ba ko we ye kan ya na obi edi we ya send me or say maybe guidance for despite group Joy News Emmanuel Ante was brutally assaulted by NPP thugs while he was covering their demo event at Nkrumah Circle after the 2012 disputed elections. Ima has since suffered medical treatment and medical treatment after another have not helped. He couldn't work any longer and struggles to survive. Nana Komia Oboshisai Elizabeth Ohine led an NPP delegation, like has been done in UTV case, to beg management and publicly on Joy News. Promises to help Ima have not been fulfilled. Senior as lawyer fighting in court for journalists who have been maimed for life and are literally struggling to defeat premature death because of attacks. I cringe and have chills when I hear attempts to trivialize an overt and covert justification of such unconstitutional criminal conduct. Lawyer ni enetri se krachi ye friend Emmanuel Ante no ye adwuma ewo Joy News okoye na adwuma se da uboni ena wo mukoto share ni so bepem ne krachi na nsi ni dada mu bi why wona to share ni so NPP4 oto okọ NPP4 demonstration 2012 asia no okọ report entity said the animal cano so omo ba ha yi ene opia wo bi no fa glass ni mu to fam enka ye wu asem
kakafra no waka obi ba waka obi maame waka obi kunu enkrofo den dan yen o esan ha kakra ye adwuma obi timi kura kase yesi de yesi obi si amam compensation si ene despite ye adwuma nti krofo nim se o eye de enti omo dan ye dooso enti se wo pra cameraman se security ba kokora waka nipa bebre na se onu nko ampa ne boni oye ne sen se adwuma so opese wo ye eni so obeye da uboni asam si no okobo hu dawuro amu obi ate ehu dia ekoso eye ne kwanso no ebinum akon abrewo ena na ye duru ha ti ma mo ye mfa ye dia itrada mo kai kwaku ba akomo na mo kai kwasi prate mo na mo kai ebi mo mane a wo mo afam se mo ja ne bo eden ena mo dia to aduru ha enti se na ye nya akwanya no na se na anya saade ne koso a mo ma ye nkasa ye saa mo kai ku brobe ni radio I ni o mama ne ba bia ne wo mo hye enti let us value what our predecessors fought with their blood for us, and don't let us trivialize these issues. If it's a we ya we yes anya hwe no mo so be ba show ni so na ye de bra enti why ye no ye adwuma yi wo bi na kire wo bi say fasimasi an wo bente bra wo show so adwuma mra ne amekenkan ye emra ne ma ho kwan say wo be ka say chinchia ache I want to be part of the show. And yes na wo na person who spear a show no na wo executive producer who be direct show no sesen mama yenso ye ma de edikanfo no ye no ensum ye bo na ya nhwe ne yanka ene ye UTV na no na ye radio ada na no bi na ye dagbon FM na no July ya na ye German radio no krom German drobu German radio ye koto hye wo mo so ene ye UTV I cases by say 4-5 attacks on media houses, not even those that have gone outside. Where you can walk bontia, yeah, boo, and then a party for sometimes security for no more Jojo, no more you say, no more you say. Sometimes a man for never cross to share and so. I feel they're now bro, so we'll be in the media house one bontain. You outsmart security. Who the guest that she said will bem. Na say ye the security 10 crown egu ase ha no mo a mrantia no mo baaye no were they no more than 10? I'm not the problem ne beba no. They were more than 10. It is a mukache say any security nye security nye yate say ye bia ye pono to no chese say kromfo ba mu be wiade enti say obi e pono to a is it okay say kromfo be bo ahye mu so obi wiade ade a wa bia pono to ho obi akoto abaya amuna ade a wa sha atade tietia is that the justification? Is that the inference? Yes remoada but said the penny for kan ye no hu ye hu ya kasa adwuma we ya na ebeye no we ya na ebeye ba ya oni bibi maju anka bi me ma ade ba akopɛ wo se sa video na ya obi mpedi kan bon ozube mpa kasa no enye ozube mpa nkwa ho ene sebe amanyosem ani tumi nti akola tuanufu anokɔ pɛ koye amanyosem akola tuanufu anokɔ pɛ koye amanyosem because ya de aba ye kasa nyina echi nka mehwehwe se obi be condemn sa owusube mpa tape nda bia meka mehwe so se da bia bon be 1 year kura nka mepe mehwe se pani bi be condemn sa owusube mpa tape na okoka ye because owusube mpa time asabe ofi NDP bedwani NPP no menyi ni se no kasa sei anase no otumi so sei se na ye NDC fo a nti NDC fo no kotake obi na ye anase bribi se NDC fo atake odenti a eyese osome nipa bi so metake UTV station we have a guy say onam for ene yidua kobu kwai osi emfe no kwa no nyine ho no wan emfe ya sa owusube mpa tape na me so so mo condemn omo fiserias mpani se kokora ma mfere so obesi ohwene so a wo so mfere so odi asawa beta so enchirimenti yemmo sa ne kasa no na enipa nhunu fi se ene nyame adom internet ye review asem nya na no kan ni bia eti asama na wo tena radio so se TV so wo kan no ore owusube mpa enchirimenti ye bebo ama wo de bia na daachi ubeyi wa no me si wa ajo afi kakra bi wo the Bokata daily graphic mu
ya me de to aso ha ye page 19 wo daily graph no ka che say minority omo mra hye bedwam atro krata e de afa asem a esiye e wo UTV studios na no membre da no mo atro krata e de afa ho na minority fo no ranking member on communications Alhaji Alasan Bashir Alasan Fusaini wono no de nsa e share ase wo se abane ekoso a etieti nipa fa wodie so tumi anasa fa wodie adawbofo wo Centrofo se obeka se obekye wadwene wono nso bi omano beto omani nsem bi no abane ekoso a adi na dia adencheche wadada ne se ne wono apetieti aso se ne ope efi se onim se nyema wo ya enye ya emwa oman na de obofo ka no enye ne de ene nwono eni nti wo sin Centrofo de obofo kwan ya wontimi sa omo fa hodie no ye ntimi emfa enye adwuma na no no di tu ja se minority de omo koso aka se na akufu adene Dr. Bawumia aban no eya aban a ase enipo fa hodie o so otimi de express no kana asem no ase omo eni nwana so pese wo ka ene hye ekwan bi so na ye se ewiase de obi be ye nyu obi de ntina ye ma freedom of expression of speech no if say see be kwan mo be etimi kan your pep na wo dia wo wa ban ne de ye wo dan kwa na nipa nka de enye yie ene na sa mbra de enyi mfi ho na se wo bie tu nso obi antimi obi timi chana dwen obi timi ka de ehia no de a ene enye de ye wo dan ko na obi be ka obi so betimi aka de etia wo embra na ma no kwan enti se sa nhihye ne timi eye adwuma wei eye nsam a minority parliament na ede ebaaye eno achi PPP amanyokuo eya prepapa prekofo omo national chairman Nana Ofori Usu ono so de nsa shakrata se e de aba na PPP fo asoma modi atudwa no wo se PPP fo hye anaso omo sre da obonwa ne se mmadi atu UTV emmo obi ehu ma obi class wo kwadwa wo nkoso se ye mesha hei na chanko me kwa kan kofu yasemi ye bebo wura se bato shanso ana me yedai afedi asasa wo kan na wusuro na wo twesan na wo krokro no se mo obi ye nsuro obi ankoso a enkasa enye na dwuma se ensenturo eni efi se ayede obofuo no asede se wo kan yema yakoso wo man ni mo ewa ye ni mo ka ema aban etie ena da obonwuma no nso so ewo kwan ya bibia nhya won so na bibia ntietie won fa hodie so ena ye de obofuo asede se obaboa abodawro akan mo ekoso sani ehunu mu fine atentrene ebetimi aye adwuma ewo oman ni mu eni nti o maso mo di tudwa no mo se da chi se PPP fo de wo mo Ghana fo di tumi sha won sa wo me kan Centrofo kasaboa ensa wo yem won ka obi asamo ensa ne nti no wo mo di wese gina so akasa tia se ade a na no NPP fo mbrante bebo wura UTV studios se wo mo party ejapade ya titi mu nti wo mo ba beje na wo mo be basabasa ba no wo se eyenim guasesempa eyenim guasesem a tan na abofo no ya ensese ebi esi oman mu bio na sansem si a na chese democracy no aye wo no ya di tu fo mo ade yan kase nan atietia so chese democracy no de se kwa ade a ne ye na se ekotia we de ne dabi wo se democracy ntisa obi atimi chana dwen se ne wo de ko ene wo de nko sa democracy ne sa na ekire enti eye sa no na enipa fa wo de na wo no na se ye se no na nso se se no esese ekoso kuku sunsuo ema ne nyini ne be du tan kese enti wo mo di tudwa se PPP fo de wo mo baboa amada obofo atimi akoso anya asomdwie ene fa ahode ne ahoto ede ya adwuma asom oman Ghana enam enipa nyina eyi edie enti ene wo san se enipa nyina nyi ntu so obi a wo kwan so wo kasa wo che na dwene wode wo nya dwene kwa wo kwan so otimi ka che open se wo no enya dwene esese pepepe ye eyi adwuma e wo man Ghana mu weyi aye krata minority in parliament o mo de baye ena vei PPP amanyoko so o national chairman ede ne nsa hase a mo de baye unse dano juada no wo story no ka se abantie ba ko ha ne sisi ono e han dada mama DOP DOP so akọ hospital so still sisi no ya onu mo tuwe wo gine ho gina dada wasa kakra na aka no wo no nkocha e dia be gina onu so na adwuma no ya ka mo nim die ni sua hu wo mu a ya kro no eti se ni bibi ba na di pe na krachi ko de fia anka mo ha resistance no koye bebre adidie kakra mpo ye no se koye bebre anhwehwe ne ade nka de besi e bone papa bi ane ba kwa akonya ntoko se kwabi no si mise buru na ye ka metua gidigidi na abran twetwe sekan ni nua na sire mu se twu omba se police for becho se da asem so abran tina me ne kwa akoko na me de sekan o man ka se wona sekan mise buru
nti wanya mo abechero de awo mako eno be bi se de be ba no na adwa de wo kan na PPP de ya na ba bi kakro nso de ba ye today newspaper on de o se o hwe ehu aboye papa na sura o suro ne se ye de se we de on despite media ankasa na enya se o hwe de to UTV na adwumayefo o do se ehu aboye san se ni nyina achi no amansane dan ye se ensem be koso nyina efa yedie no ye mebɔ hu dawru na no kye se ehu aboye no besre ya yentu ehu no mu ne ento adwuma so o se UTV adwumayefo de aba besi na anu memenda no yenhwɛ na eno ama mehye so afi obetena TV so kra de wo se wo kan no na se bia na ekoti aban na eye no kuremu na ne kan akwakoye odin today newspaper kire se saa de ye momodian ye nyimfluence se adwuma no du ba bia etumi ba ne saa ne ba ne saa ne no nche se wokomomo aho ahye bantwa ba bi si kwan mu na ka no kure wo o se no kure ne hia nkotwa atoro nto aban no so se bia we yakwa kosinti wo ka de ye no kure no ye waye da bi PPP se me enye se ne mom sa aban ne ya de enye dia still yenkoso na yenka no kure se be yo man man be wo se se de tumi hye wo nsa enye nsema ye de nkwan ne be wadwen se wo patie edi be bia de obeti bi ho a eye nwuno se de ye ka ne se asobo aman emo na ba enti PPP se omo hye nkran ne omo chairman na ofori osu na ka se yo se omo hye UTV adwumayefo nkran se de aban de enya aba na emom eno nche se ye moamoa na no kure bi ba ye kokan we se de ne menka na mesi kire ntum na NPP fo ani nyo se de bi omo na tumi ne hye omo nsa ti bi nkoyi a yenka de enye ne se bi twa ntoro ato omo so o chese no de enye we krata fa to sumienu today newspaper ne de eba ya nra na pani bi ka e wa de chensu madwumadie so na ya me de nti amenka kakra bi nto so se ensamoni bi aba akose asemesima mani afrem rantie ko ye po bi akohwe we ye po bi akokane magu ye po bi akose niema na ya frem rantie enti saa rantie no omo de oma brabo ese niema na omo mrantie brema hoden no sabi mpredua mi mu obi antia nyansa nya medical branch yo no de omo de beye nie wa branch ya wo nyame sabi obi wo ya branch afi no de vie aduo no so sabi mpredua so obubu oni na engina so obubu ya kra wona mo fucha oni awoden wo de sabi mpredua sa wo ya branch ye nyame amo wa hoden sabi woni huna de wona itimi nante sabi o adwini mu da ho wo sa achede na osoro de ama wo no dia wodi be ye nie obi ka asem na ne nyadwe na obufu a wo se wo party mu wo mpanifo nka nkire wo mo wo ma party ni mpanifo nto na mo ne emom wo be mo bi afre wa aso ase kwa wo na ho oden enye ho na de sabi wo no wagimi nti no so wo na koye no ayo na ye be sere nke ye sori asa anwum ya nka ma ye se mo pai oje ajo kan no ane ba meti anka ma ye se ye sori anka se mo sa anwum ne ma ye se mo a wanya hoɔden wa betri ketiketi o kyena na nsape enna na nyankopɔ ma ye na sen o kyena na nsape fi obi ye bia na akɔ akɔpata no ba wuri afi se wo bre so no de wo ye no obabi be sɔre wanya kura no de on ko TV station o wo na ba ya de enye ne de no wa sɔre tia wo fi so ba se me kan e fi so ye 2023 anka me pa me nie ba sabre no wa hodwo kama ye se wo pen si so ahoɔden na nka me obi ahoɔden no de ye den ene wo a wo de ene yasma menka bande wo abrante kono hwaye ko dwumadi menka de kwa meyi wa ye ko so ene ba wo ya abrante bia ene hwaye ko dwumadi wo be revise wo note sa ahoɔden na mode se ne wa ne wo a wo pe no ebo no nkro pounds ma edunu ma hwaye ko dwumadi bo se Ghana ne power ha na de mo ye de basa ye ma police for abegina he pacho obe ene de ya no ko ni pa ga ba be pacho nya ko nya ne fe pacho oba ya wa no che o se no anu nyansa ofre ne ba pani kan ho da bi omu nu nuan mom do mo ahoden am de umba bi wo ne ya fro se sebe wo na betumi abai wa bɔ waso ntie no wi ase ye wo dia wo na onyansa hwa se bi abɔ maso wo na onyansa wa fom ti no so na kwesa nkwasa ma no ya wie no na kakra bi wa ase ya me pesa me de to aso ne mfa UTV asemi ho sa o kaya na no mo story bi baaye ya o se o te ya maami bi ya wo 39 years na o se wo Linda Adia oko Central Aflawo Hospital anu o yare ahomache emo mo ka se cash and carry this o tua sika enu o ka se oni cash ne mo o sika on mobile phone so o be transfer sika ndem mo no nurse fo mienu a okoto mo ka se da bi mama mpene hospital na mpene sa eti gisa ahomache no nan no
wo kochiri kopa vendor no ko yi cash ade bre no ansa na o mahwe no na o pa mo chaw maame ne ba odi na chi o kochiri ya wanya bi o mo si danya de o mahwe no e mo hu sa fere maame no wo buhwe fom na hu so wo wu wa no mo tam ne to taxi mo ma sa fa no ko hospital bi me o ne so fa no ko okodu ho no na wa wu mpo dada ansa na wo duru ho sa asemi ba be to de obo krata mu ma graphic na de ba ye e me ya kan ya asemi esibosumi April de to sudu ba kon April 11 e wa fi ye mu na sa asemi sie wo Central Aflawo Hospital asem ne ba ne sa mo kai a maame na busuafo ni bre ye pa se maame no nya nkwana wo fi dudu mu enti omo mpene wei enya de ese so mo so enti no omo throw petition e de koma mampani e de bi koma Ghana Health Service e de bi nsu koma Medical and Dental Council for say adia ya sabia ni mu adwumafo no ye no omo patentre ne fi so omo hwe maame no a anka wa ngu enti maame no de kosi ye ne se ne nto aso na me de bramo no yasiye no afi no mo maame ni bosumi April de to sudu ba kon bosumi September mu ansa ne yesie no na abusuafo ne se o masa ba bontin bio Linda Adia no 39 years na abusuafo ne se asem no aya hwetere sam besi ne wo ma ntehwe wo se asem ne ba da ubomu ade obofo ne kan ye no wo mo ha na hospital no mpanimfo bai so ya yie ne yebabo amada kaka ne yi bibia be so mumu aye o so mu free wo kwadwom rikatrom o ma nsi ho biem ka pere o ma bi abusanfo na abo bese na o ma si o ma de ne nsesese no eno achi Ghana Dental Council for pe and a letter abusan ne say asam ya refer ya ma midwifery council fi say ya nurse fo ene asam na wo so baye wo si eno pe no mo tere nso kwa besi ne hu de kwa akosie enti se mpanifo yire fi a Linda Adia onya 39 years a hospital e Central Aflawo Hospital wo mo anhwere nti se bi man wu ye no na busuafo asa ba so mo pe atentere ne do mo sa di petition fufo asan aba e di bia koma mampani di bia koma health ministry e di bia ma Ghana Health Service nyina se wo mo nhihwem na no kra wasem no mpie na obi a esese ye di eho kwadu so ano no ye mfa so ano ya we de kakra bi na mama sorry say enwa we daily guide kratafe to so miensa ha na owura atachia na sabre o kasei osi eye mranim ni a ogina ma IGP abeka nsem bi se dwumadi a ekosoro owura Kwame Jan osi dwumadi a ekoso ye tape bi ebeda monten so se mpanifo bi akoka policefo bi ene mpanifo bi akoka se yenyi IGP mfi osi committee no owura atachia ebuakwa South MP oye bias kwa ofa so to nyoma committee na se no enkoyie onkama ne client no IGP owura dampare onkama no na se onyina mfimfi ya no o twafa nchen na no na ye owura atachia nso aba beyi na no se Ghana ma manyina anim adwuma me ye Ghana ma manyina committee ya metia anim se me ye chairman de me ye nyina Ghana ma manyina bedi ho adanse se nokura trodo na me de te ho te be me nwanwa be ye me ya se obi baba abontia ba kase adwuma na me ye no me bu ntanchia me chia fa baby owura atachia se ho de ankwankwa ne de kro because ogidi se o gina mfimfia committee na adwuma oye no oye ni no gidi se report so eba out no ana se beba monten so se ye wie ye no de ye hu ye ni no obi abeje di sampa oye na adwuma yie enti de eye IGP ene ne dom e kase o chiafa efa bi no owura atachia se enye saa na tie da na oni de mfimfin na ogina ne mu onchia nkobonkum anase nifa daily guide kratafe toso miensa ene de asemwe enchire mu ebaye mo kwaku ye wie ye beda ye ho akwaba na ye koba ye beba beka dialysis ho asem still la yenuanu mu a wo mo wasabu mu yade no wo mo ehiamoa na ya yedi ho enkomo nti ye be ma ye muso na yakọ ase still bi mu aso pese ye din wo Facebook wo monti asem no aye kanu ase Ghana ha obidi obi atemwa fe na enyefe buo na enchira di buo no maka cho say to respect is a choice a person can choose not to respect and give us a break enana muka vice asem ena muka president asem yesika na editi omuka omonsom ye adabi obi edi vice atemwa ha omonsom ye emra no eno so Chieftaincy Act 2008 at 759 baby a eye criminal ohene pa na udi na tema watomra
udi mampani atema ontomra buo na nchira di buo na ya na makan morally it may not be right but it is no crime. Get it once and for all. Na muna mugu baby a mugu na madwene mo si ehumo na mo create sido account no mo de se mo na mo sa na mo de ebonko mo nyere mo ho na mo nkeka nko we see you mo ho no na ma kwache echo no ma create fake account na mo ya mema mo create original account me mo nim se mi social media wo no me me fi mo de mo pa mo nye den mo open letter na mo twa mo se me fi mo. I don't get your time. I have something precious to do. So, who party pa na so be to say deputy communicator. Dear Temnas went to me and Tunufo. Now be the station at them there. And you contract. One or Moshe that could create those fake accounts, you know, and two can no Muslim. Now they are defending the indefensible. Or a deputy communicator. Oh dear Temnamun to me Tunufo there. And a party no contract. Annie. Onu di atem. And atem media house. O do media house. Media house now so munye ni ye no. My uncle ate. Na media house e di atem. Obi a wama ni tumi anya se floor member o. Na nsema other media house eka wo Ghana. UTV di ene yeka. O di atem. Despite media di ene yeka. Wan na di atem. Hey. Onu di atem. Eye mo fe. Ene osu bempa di ene hye procha mo hye ne de e bi mada. Aja nkama sem. Nana ye mo me chem so. Pacho ye bese mo ye fake. They have been paid at the UTV program Uswana. Show-based program no more. Useless program. NPP we are sitting down there. Can this no power and can NPP program be program be sa o team so. Come on no omo ura ho. Can this for they won't give you a doctors. Now and cophobia need life they sit there and attack the government. A for channel a share video we also a PENDREAM TV mpacho wa share we adwuntwa bia wo fa video yi no ho bia no send my 0277128777 0277128777 WhatsApp number no send your voice ne bra na bebo magana fo nyina te wonka dedi kama mamena PENDREAM TV ase na so far so good say open online portal e wo Ghana nipa share nipa follow nipa comment here to my best of knowledge without any biases PENDREAM TV.